Thank you very much, Mr. President, and honourable members of the European Parliament, dear guests, ladies and gentlemen, it's a great honour to be dowladda Somaliland ayaa qadiyadda madaxbannaanideeda horgeysay baarlamaanka Midowga Yurub. Dowladda Somaliland ayaa fadhi u yeeshay toddobaadkii hore baarlamaanka Midowga Yurub xaruntiisu tahay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ku soo bandhigtay sharci ahaanshiyaha qadiyaddeeda madaxbannaanida iyo xaqa ay u leedahay in loo ictiraafo dal madaxbannaan. Dr. Saadna Aadan Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha Somaliland u qaabilsan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo khudbad dheer u jeedisay xildhibaanada baarlamaanka dalalka Midowga Yurub ayaa si xeel dheer uga warantay taariikhda Somaliland ee gumeystii Ingiriiska xornimadii 60kii Midowga Soomaaliya dib u soo noqoshadii madaxbannaanida ee 1991kii iyo xaaladda ay xilligan Somaliland marayso. My country, former British Somaliland Protectorate, was established in 1884. And it was granted full independence and sovereignty through a proclamation from Her late Majesty the Queen on the 26th of June 1960. At that time, it became the first African, it became the 12th African country to be independent and the first Somali country to become independent because, as you all know, adna aadan Ismaaciil waxay baarlamaanka Midowga Yurub u sheegtay in Somaliland si mutadawacnimo ah ugu biirtay Soomaaliya laakiin kala duwanaanshiyaha afka iyo dhaqankuba keentay in dadka Somaliland ku qanacsanaan waayaan midowgaasi laakiin xaaladdu ka sii dartay markii taliskii Maxamed Siyaad Barre oo xukunka qori ku qabsaday 9 sanadood kadib midowgu uu si gaar ah u takooray kulana kacay falalid ku ah bini'aadanimada sida xasuuq uu taliskaasi u geystay shacabka Somaliland tacaadiyadaasi oo ay sheegtay in taariikhdu markay ahayd 1991kii uu shacabka Somaliland go'aansaday inay dib ula soo noqdaan madaxbannaanidoodii kuna dhawaaqaan jamhuuriyadda Somaliland ilaa xilligaana buuxisay dhammaan shuruudaha looga baahan yahay dawlad buuxda. Adna waxay baarlamaanka Midowga Yurub u sheegtay inay jiraan dalal hore u midoobay balse kala noqday sida Senegal iyo Gambia iyo wadamo kale sida daraaddeed Somaliland u baahan tahay inay xuquuqdeeda ka hesho wadamada dunida. When Somaliland became independent on the 26th of June 1960, we became the 12th African country, and there were still 34 countries from Africa who are now sitting in the African Union who were still under colonial rule at the time when Somaliland was independent. And among those 34 colonized people still under colonial rule, there was La Somalia Italiana. Therefore, Somaliland and Somalia, when they united on the 1st of July 1960, it was a union between two independent sovereign nations. It was not the conquest of one over the other, but it was a voluntary agreement with Somaliland being the senior partner because Somaliland had gained independence 1 week before Somalia. Fortunately, some unions work, but unfortunately also, some do not. Some partnerships don't work. Some marriages don't work. Countries unite, find it useful, and grow on this. Others find this union non-favorable to the partners who united, and they separate. And such separation came about between Senegal and Gambia, two independent sovereign nations who united,
but 3 years later decided that they were better off as friends, as neighbors, rather than being united in a union they did not feel comfortable in. Somaliland and Somalia found their union difficult. Our Somali language was different. Our culture was different. Our traditions were different. The colonial partners that we each had were different. Our system of administration was different. I'm not saying one was better than the other, but we were different. And that difference made it difficult to continue with that partnership. And then, when our people voiced their decision that they wished to withdraw from that union and go back to the drawing board and rediscuss the terms of union, punitive actions took place against the people of my country, Somaliland. We entered into a 10-year civil war from 1982 to 91. markii Soomaaliya diiday inay fuliso heshiisyadii midnimada iyadoo arinta ku miisaanaysa qabiil waxa ay bilowday inay diyaarado ku duqayso xasuuqdo oo ay xabaal wadareedyo ku aasto dadka ay dawladdaasi bamgaraysay taangiyada u isticmaashay waxay ahaayeen muwaadiniinteeda waa dawlad dadkeedii laysay ayay tiri adna aadan waxaana intaasi ku dartay markaas ayaanu madax bannaanida la soo noqonnay waayo waxa ay Soomaaliya samaysay wax ku xun xuquuqda aadanaha waxay burburisay cisbitaaladii oo bukaanadii jiifaan waxay burburisay dugsiyadii waxbarashada oo ubadkii fadhiyaan oo ay xasuuqday waxaa barakacay dad ka badan 1 milyan oo qof. Movements that were pushing for the separation and for the withdrawal of that union were massacred, were bombed, were shot, were put into mass graves. They were shot not by a sniper or two, but the cities were bombed by MiG airplanes, by military tanks against civilian populations. We separated from Somalia because these massacres were perpetrated against our people. Somalia perpetrated crimes against humanity, against our people. They flattened schools. They flattened homes. They flattened hospitals with sick people inside them. They filled the bodies of school children into mass graves after bleeding them to death and using their bodies as mobile blood banks. And mothers would tell children, if troops come into your school, don't stand up straight, particularly if that child was tall. Don't stand up straight because you will be identified as somebody, you come over and you will be bled to death. Hundreds of Somalilanders were massacred. Over 1 million sought refuge in Ethiopia that became a place that held the biggest population of refugees at that time. Harta Sheikh, you must have heard about, in the late 80s and early 90s. Others went to Yemen, to Djibouti, and beyond, and many came to the shores of Europe and North America and elsewhere, wherever they could find shelter.
adna aadan oo hadalkeeda sii wadata waxa ay baarlamaanka midowga Yurub u sheegtay in khuburo qaramada midoobay ka tirsani ka daax qaadeen Somaliland ilaa 100 xabaal wadareed kuwaasi oo lagu aasay dadkii Soomaaliya xasuuqday waxa ay sheegtay in dadka xabaal wadareedyadooda la helay ay ku jiraan caruur yar oo qaarkood 3 jir lagu qiyaasay nasiib darro xabaal wadareedyada ay daaha ka qaadeen khuburada qaramada ilaa hadda waxba kama oran ururada xuquuqda aadamuhu ayay tiri wax. But shamefully, although these mass graves were identified by UN forensic experts, human rights organizations have done nothing about this, or said nothing about this genocide and this massacre. And I would like to refer you to a document that was published by the United Nations, United States Human Rights Watch, and the title of which is A Government at War with Its Own People. It's available online. I would request you to kindly read it. But where are we today in Somaliland? Once we ousted the troops of Siad Barre, waxaana intaasi raacisay in markii ciidankii Siyaad Barre ka baxeen dhulka Somaliland ay Somaliland soo xidhatay xuduudaheeda gumaystaha Ingiriiska ee 60kii ka hor. We then embarked on an energetic reconstruction of our country with our own resources. waxa ay tilmaantay wixii intaasi ka dambeeyay Somaliland ka shaqeysay sugidda amniga lana bilaabay dib u dhiska kaabayaasha dawladnimo sida ciidamada iyo dastuurka iyadoo sheegtay in Somaliland xilligaa diiday in laga taageero dib u dhiska dalkeeda. Reconstruction could take place, ladies and gentlemen, peace and stability had to be secured. The massive militia that defeated the troops of Siad Barre had to be demobilized in order for government structures to be mudanayaal waxaanu ku faraxsanahay in Somaliland nabadgelyo buuxda haysatay 12 sano muddadaana waxaanu qabsanay doorashooyin madaxtooyo baarlamanka iyo golayaasha deegaanka waxaanu aasaasnay maxkamado kuwa deegaan waxaanu shacabka Somaliland dadaal ku bixinayaa dhismaha dalkayaga Somaliland. Somaliland has now been peaceful for 32 years. All the news you hear about the Somali coasts is not from Somaliland. We have held a succession of elections, presidential elections, parliamentary elections, local government elections, where every man and woman who is 18 years and over has a right to vote. In Somaliland, we generate our own resources. We defend our country. We train and run our police force. We have our own currency, our own passports. We also rely on ourselves to rebuild our country. We have established our local and regional courts. We run our government affairs. We provide health and education and social services to our people. We run a peaceful country. adna waxay baarlamaanka Yurub sawir ka siisay sida nabadgelyada Somaliland ay u tahay mid la isku halayn karo. Where a woman like me, I'm an 85-year-old woman, I drive my own car in the streets. aniga idinla hadlaya iyo dumarka kale ee Somaliland waxaanu gaari ku dhex wadanaa Hargeysa waxaanuna uga socdaalnaa gobol ilaa gobol annagoo aan ka baqaynin cidna dhibaataysa waayo waxaanu ku noolnahay Somaliland waa nabadgelyo idinku waad iman kartaan si aad wadooyinka ugu lugaysaan ayay sheegtay. As do the many foreigners who live in Somaliland. waxayna intaasi raacisay intaa beddelkeeda Soomaaliya oo adduunku aqoonsan yahay kuna tiirsan ciidamada nabad ilaalintu aanay ka jirin nabadgelyo. Depends on international aid and depends on international peacekeeping forces. I'm sure that anyone who Googles Somaliland
will see the adna images of waxa ay beautiful sheegtay in modern Somaliland cities adduunka oo dhan uga that have yimaadaan attracted dalxiisayaal tourists. boqolaal We get kun tourists oo from- qurba joogta from Somaliland the ahi Far dalka East. dib ugu soo We laabtaan recently isla had markaana some ka tourists qayb from Japan. qaadanayaan dib u dhiska We get iyo tourists horumarinta from dalkooda anywhere in the Somaliland. We have also attracted foreign workers who come en masse to find jobs in Somaliland. And we have returned hundreds of thousands of our people from the diaspora. When by contrast, Somalia has halka been Soomaaliya ay continuously boqolaal dad ahi sending out dibadda a uga steady yaaceen maadaama stream aanay of jirin nabad iyo refugees nidaam to the world. dowladeed oo saxay. While Somaliland has built a society founded on peace, justice, and the rule of law. Diplomatic presence in Somaliland. Yes, we're not recognized politically. But although Somaliland is not politically recognized by countries, by any waxa ay country, ka hadashay xiriirka Somaliland la leedahay caalamka inkastoo aan la aqoonsanayn. Waxa ay sheegtay in qaramada midoobay xafiisyo ku leedahay sidoo kalena dowladaha adduunka qaarkood ku leeyihiin xafiis wakiileedyo kuwaasoo maalinba maalinta ku xigta sii kordhaya. taasina ay keentay in Somaliland loola macaamilo si la mid ah dowladaha la aqoonsan yahay. live with us, such as Taiwan, the United Kingdom, Denmark, Ethiopia, Kenya, UAE, Djibouti, and also the US, after the Senate passed the bill to re-establish a presence in Berbera, there is an American presence. This has earned Somaliland the description of an area of special sovereignty. maadaama ay juqraafi ahaan ku taalo goob istaraatiiji ah xaqiiqaduna way imanaysaa dhowaan ayay tiri. Much deserved sovereignty will become a reality soon. Our economy is the envy of many. Victoria Adna Aadan Ismaaciil oo khudbadeeda ku baxaysay afka Ingiriisiga ayaa waxa kale oo ay sheegtay xeebta Somaliland oo dhan 800 oo kiiloomitir ay ammaan tahay. Waxa ay sheegtay in nabadgelyada ka jirta Somaliland soo jiidatay maalgashadayaasha caalamiga ah sida shirkadda DP World ee dekedda Berbera ku maalgelisay $1 bilyan iyo dowladda UK oo qayb ka ah maalgelinta kaabayaasha kale ee dhaqaalaha sida wadooyinka. Into an international marine hub. That proves that there is stability in Somaliland. Nobody invests $500 million in a country where they feel their investment would not be safe. Britain is building the corridor, that road between Berbera and Ethiopia. And others are investing in smaller investments, in industry, in manufacture. waxa kaloo ay u sheegtay baarlamaanka Midowga Yurub in Somaliland ay ciyaarto macdan noocyo kala duwan ah iyo shidaal la soo saarayo kuwaasoo dhammaantood u baahan in la maalgashado xilligan ugu habboon. Somaliland ay shirkadaha jecel ku casuumayso inay maalgashadaan kheyraadka ay ka mid yihiin kalluunka iyo sibirku. Somaliland has a coastline of 850 kilometers long, and which is pirate-free. We are strategically located at the mouth of the Red Sea, where 12% of the world's ships pass through. We keep those waters free of terrorists, not only to keep Somaliland safe, but also to keep world shipping lanes safe. Somaliland keeps watch. Our waters are also rich in marine resources that are waiting to be exploited in sensible and modern manner. Currently, clandestine fishing licenses are issued by Somalia to foreign trawlers who are destroying the marine ecology inside the waters of Somaliland. We invite organizations who, like us, are concerned about the environment to join their efforts to ours to protect the marine resources that belong to all of us.
Somaliland has mineral resources also. We have gold, we have diamonds, we have emeralds. I did not bring my emerald diamond today. I came by train, so I don't like to wear emeralds. And we have the world's biggest gypsum deposit. Second in quality only to the gypsum in Canada, which we believe has the best quality in the world. We hope that this light that shines on Somaliland will herald a new dawn that will bring justice to the people of Somaliland. People who have a right to be heard, to be seen, and to be recognized as responsible members of the international community, because Somaliland has never been part of Africa's problems. waxa ay ka hadashay xuduudaha Somaliland waxaana sheegtay in ixtiraamayso xuduudaha Afrika ee gumaystuhu sameeyey iyada oo taas aaminsannahay u taagan tahay isla markaana xil iska saarayso nabadgelyada gobolka geeska Afrika sidaas awgeed beesha caalamku ku tixgeliso genuinely searching for solutions to Africa's problems. And ladies and gentlemen, Somaliland is ready, is willing, and is able to take on that responsibility. Somaliland has been unjustly punished for the sins of others, for far too long. sidaasi awgeed beesha caalamku ku tixgeliso go'aankeeda madax bannaanida maadaama oo qaramada midoobay ay ka mid yihiin Masar iyo Suuriya, Senegal iyo Gambia, Mali iyo Senegal oo hore u madaysnaa imikana kala noqday. When in fact we have been separate far longer than we have been united. We wonder, where else in the world has the aggressor ever been given the authority to represent the victim? laakiin caalamku aanu dalalka ku ciqaabin go'aankooda kala madax bannaanida balse Somaliland oo caalamku 30 sannadood ee u dambeeyay ku ciqaabay go'aanka madax bannaanida iyadoo go'aanka Somaliland aanu waxba ka duwanayn go'aanka wadamada hore u kala noqday mudanayaal iyadoo sidaasi ah mustaqbalka Somaliland wuu cad yahay ayay tiri waxaana intaasi ku dartay sidaa awgeed mudanayaal waxa ay Somaliland xaq u leedahay inay aqoonsi ka hesho wadamada beesha caalamka waayo weligeed qayb kama noqonin dhibaatooyinka Afrika haddii Somaliland ka mid noqoto beesha caalamka waxay ku biiri doontaa dadaalada xalka nabadeed lagu raadinayo Soomaaliya mudanayaal Somaliland waa diyaar way leedahay mas'uuliyadaasi wayna guuleysanaysaa waxa ay sheegtay inay u malaynayso sababaha dunidu u ciqaabayso Somaliland loogana cagajiidaya aqoonsigeeda inay tahay in caalamku ku eegayo indhaha Soomaaliyada uu mashaakilku hareeyay laakiin aanay dunida ka dhicin in dhibanaha loo waraysto dhibana geystaha ama inuu ku matalo fagaarayaasha go'aanada masiiriga ah lagu qaato Soomaaliya oo dadka yaga xasuuqday nima matali karaan waa inaad taasi ka fikirtaan waa in cadaaladdu shaqaysaa waayo ma jiro dib u midow dambe ayay tiri Marwo Aadan Ismaaciil to find peaceful resolutions to our differences so that our people may at last find peace on both sides of the border. And if we had peace, ladies and gentlemen, we could join our efforts to find solutions for our common problems caused by drought, caused by food insecurity, malnutrition in our people. Our resources could become better used to prevent and treat the diseases that are killing our people, and particularly our women and our children. And finally, we would better educate our youth, create jobs for them, prevent them from being trafficked to Europe and to beyond, only to drown in foreign waters or die in foreign prisons. Ladies and gentlemen, I sincerely hope and pray that wisdom will finally prevail and that peace and stability may finally return to the entire Horn of Africa. And I sincerely wish to thank honorable members of the European Parliament and to His Excellency, Honorable Carles Puigdemont, for inviting us to this conference. And I thank you all for your attention and for your welcome. Thank you.